Einen wunderschönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar bei IME Mobile Solutions. Wir haben heute auch ein paar Gäste. Worum geht's? Heute geht es um ZTP und ZTM, die einfache Installation und Wartung für Kerlink-Gateways. Wie können Sie trotz Fachkräftemangel, trotz wenig Personal eine Masse an Gateways ins Feld ausrollen, konfigurieren und im Feld auch überwachen? Dazu habe ich heute ein paar Gäste. Mein Name ist Christoph Hilbert. Ich bin Inhaber und Geschäftsführer von IME Mobile Solutions. Wenn Sie ein Projekt in dem Bereich haben mit LoRaWAN oder Kerlink, sprechen Sie uns bitte an. Und heute habe ich bei mir auf der einen Seite den Julien Catalano von Kerlink, der sich gleich kurz vorstellen wird, und den Guillaume Salon. Ich übergebe das Wort einfach mal an den Julien. Wir haben, und das gerade kurz noch als sozusagen Housekeeping, wir haben heute so ein bisschen bilingual die ganze Geschichte. Das heißt, wir werden sie von meiner Seite aus durchführen in Deutsch. Die Kollegen sprechen Englisch und ich werde, wo es notwendig ist, da entsprechend auch die Übersetzungen bieten. Ja, und Julien, maybe you want to introduce yourself? Yes, The sure. stage is yours. Thank you, Christoph. So my name is Julian Catalano. I'm working with Kerlink. I'm principal architect and head of standards. So I will demonstrate today the DTP function. Thank you. Guillaume. Guillaume, we cannot hear you. You have to open the mic. It's always better with the microphone. Thanks. Nice to meet you all. My name is Guillaume Salin. So I'm actually sales engineer inside Kerlink since 2 years. So I'm developing the LoRaWAN business in the DACH region, mostly, and also managing some legacy products in France for smart metering. And we are providing and pushing the development in Germany, mostly with IME. So maybe you can tell us a little bit about Yes, Kerlink from your side. I'd like to hear that directly from you. Absolutely. So basically, we are a company that we came into the IoT market since 18 years. We came into the LoRaWAN one since 2015. We are one of the pioneers of the LoRaWAN Alliance, the LoRa Alliance, and we are the one who made the first LoRaWAN gateway order one for LoRa specifically. So the iStation that we will present you in a few minutes. Otherwise, we are more than we do have affiliates over the world, and we are providing gateways in each countries in over 75 different countries and more than 300 different customers around the world. Yeah, thank you. Let's talk about the Kerlink quality a little bit. I mean, you've been changing your warranty, let's say, promise quite a lot in the last few months, right? Exactly. We just realized that, as you can see on this screen, the failure rates of the gateway is really low, one of the lower in the market. So that's just because we came from an operator business at the beginning of our activity in the LoRa Alliance and the LoRaWAN. So since a few months now, since last June, we decided to provide a lifetime warranty on all gateway plus 3 years, and that's for free. Basically, we need around 2 to 3 years to develop the gateway. So it means that you will have at least 6 years of warranty for free on all your gateway that you will potentially buy to Kerlink or IME directly. Thank you. Yeah, so let's talk a bit about IME. Kurz über uns. Wir sind ein Value-Added Distributor für IoT und die industrielle Vernetzung. Das heißt, bei uns finden Sie alles rund vom Gateway über die IoT, ja, oder LoRaWAN Umgebungsplattform, ja, bis hin zur Sensorik und so weiter. Wir sind seit 2017 im Thema LoRaWAN, arbeiten mit Kerlink seit 2019. Ja, und wie ich eben schon gesagt habe, bei uns finden Sie die Vernetzungstechnik, die passende Software und auch Services. Das heißt, wir unterstützen unsere Kunden auch mit Schulungen, mit Workshops und mit Know-how. Ja, kommen wir einfach mal zur Agenda für heute. Was ist Massenkonfiguration? Es gab klassisch schon immer diesen Magic Link. Dazu gehen wir noch mal kurz drauf ein. Dann, was bedeutet das für das Thema Zero-Touch Provisioning? Dann haben wir einen Einspieler von Julien Catalano zum Thema ZTP. Er hat da was vorbereitet. Und dann
sprechen wir natürlich auch kurz das Thema Zero-Touch-Maintenance an und gehen gerne noch auf Ihre Fragen und Antworten ein. Wenn Sie zwischendurch Fragen haben, bitte ich Sie darum, einfach kurz etwas in unsere Fragen Q&A hier in dem Zoom-Meeting zu schreiben. Ich denke, das sollte für jeden möglich sein. Amy, ist das korrekt? Wunderbar. Kurzer Seitenblick hat mir gesagt, dass alles in Ordnung ist. Und wir kommen zur eigentlichen Sache hier. Was ist denn Massenkonfiguration mit Magic Link? Was kann man denn da machen? LoRaWAN-Architektur, ich denke, das Slide haben wir hier drin. Wir sind alle vom Fach, glaube ich, können wir uns sparen. Ne? Wir haben auf der einen Seite die Endgeräte, dann die Gateways, dann den LoRa Network Server und dann gehen die Daten in die IoT-Plattform. Ich denke, das ist uns allen soweit klar, die wir im Thema sind. Die Frage ist, wie kann ich denn in so einem Projekt jetzt einfacher und schneller einrichten? Ne? Da oben links auf dem Bild sehen Sie mehrere tausend Gateways. Wir haben es vorhin versucht zu schätzen. Es dürften so irgendwo zwischen 4.000 und 5.000 iStations sein. Wie bringe ich die denn schnell und effizient ins Feld, sodass sie dann wie hier rechts auf dem Bild zu sehen, hier schön irgendwo in der Landschaft hängen und auch ihre Daten senden? Die Anforderung der Kunden ist ganz klar. Einmal, man möchte Zeit und Kosten sparen. Ja, man hat natürlich Probleme, wenn man jedes Gerät manuell konfigurieren muss. Man verschwendet wertvolle Arbeitszeit. Es gibt auch das Thema, dass man vielleicht nicht genügend Fachkräfte hat, um so viele Gateways zu provisionieren. Auf der anderen Seite geht es darum, auch menschliche Fehler zu reduzieren. Ja, es können natürlich, wenn man manuelle Dinge tut, Fehler auftauchen und natürlich ja, Komplexität der Konfiguration zu reduzieren. Und dann die Frage, wie können wir denn in so einem Projekt, wenn wir angefangen haben, dann schnell und einfach wachsen, also in die Skalierung gehen. Kerlink gibt hier ein Leistungsversprechen ab. Und zwar einmal, indem wir sagen, wir vereinfachen das Provisioning durch einen automatisierten Prozess. Wir vereinfachen die Konfiguration, einschließlich Pakete und Skripte von Drittanbietern. Und damit sind Sie ready to go, das heißt einsatzbereit, out of the box, wenn Sie das wünschen. Der Magic Link, wie funktioniert das? Ist ein zweistufiger Mechanismus. Es lädt ein Skript vom Kerlink-Server herunter und der Skript führt die angeforderten Operationen aus. Den Link bekommen Sie gerne, wenn Sie bei uns anfragen. Ist immer spezifisch für, ich sage jetzt mal, eine Dev-UI. Und Sie können auch einen Magic Link haben, der für beliebig viele Dev-UIs gültig ist, also für beliebig viele Gateways, die Ihnen gehören. Später ist es auch nützlich, weil Sie können dann zum Beispiel ein Gateway, das im Feld ist und vielleicht verkonfiguriert wurde, dann wieder die Konfiguration zurückspielen oder dafür sorgen, dass die neueste Software-Release im Feld auf den Gateways vorhanden ist. Was können wir alles einstellen? Einmal klar, Softwareversion, dann Informationen über den LoRa Packet Forwarder, also zum Beispiel an welches LNS-Backend sollen die Daten geschickt werden, dann OpenVPN-Einstellungen, dann den sogenannten Backhaul, das heißt also die Anbindung, ob zum Beispiel das Gateway vorwiegend über Wi-Fi oder über LAN ins Internet gehen soll oder an welcher Stelle zum Beispiel der Mobilfunk eingreifen soll. Ne? Soll das vorrangig sein oder soll das Backup sein? Dann, und das ist ganz interessant, ein beliebig bereitgestelltes Kundenskript von Ihnen und auch eine beliebige bereitgestellte Kundenanwendung. Ja. Wenn Sie da Sachen entwickelt haben wollen, auch da stehen Kerlink und wir zur Verfügung, ja, um zum Beispiel Skripte für Sie zu entwickeln und Skripte zu entwickeln. Entschuldigung, das hatte ich ja schon gesagt. Die Bereitstellung dieses Magic Links und auch das ZTP, was wir später sehen werden, ist kostenlos. Eine Entwicklung von einem Skript, das ist natürlich ein gewisser Aufwand und dafür gibt es verschiedene Pakete, die Sie bei uns bekommen können. Wie wurde oder wie wird der Magic Link verwendet? Früher war das so, ne, Sie haben es links oben, ne, wir machen einen Connect zum Beispiel über PuTTY und können dann über SSH so einen einseitigen Befehl abgeben. Das ist dieser Magic Link, den man bekommt. Oder man kann eine IPK-Datei über die Web-Oberfläche aufladen oder per USB-Stick das gleiche machen. Das heißt also einen USB-Stick einstecken ins Gerät und dann wird automatisch auch dieser Magic Link ausgeführt. Heute mit Zero-Touch Provisioning, das ist die Neuigkeit, wird das Ganze ein bisschen einfacher. Das heißt, Sie brauchen das Gateway nur noch einzustecken, ins Internet zu bringen
gehen Kaffee kochen und wenn Sie zurückkommen, im Idealfall ist das Gerät online in Ihrer LoRaWAN-Umgebung und bereit, um Daten zu senden. Ja, und dann sind wir damit auch schon bei dem Thema Zero-Touch Provisioning. Und dafür haben wir einen kleinen Einspieler vorbereitet. Der Julien war so nett, das Ganze aufzuzeichnen, einfach um sicherzustellen, dass es alles auch sauber durchläuft hier. Und der Julien später auch natürlich gerne bereit, um hierzu Fragen zu beantworten. Hi, I will present zero-touch provisioning for LoRaWAN gateway. My name is Julien Catalano. I'm the principal architect for Kerlink, and I will do a demonstration of the ZTP or zero-touch provisioning for the LoRaWAN gateways. So let me show you first some slides, and then I will go through the demonstration. So what is zero-touch provisioning for Kerlink? We call it ZTP. It's a process which will take 3 steps in this demonstration. So all the steps are secured and are transparent to the users. So there is no action for the user to do. And we can summarize the 3 steps in those 3 items. So first we get a certificate. Then we do the magic link. I will explain that. And today we will connect to the TTI API, so to provision my gateway onto the Things Industry console. So this is an example of ZTP. You can do many other stuff, connect to other LoRaWAN network if you want, but this will be the demonstration today. So the initial step, the step number 1, is authentication. ZTP is secured with a private key, which is burned into the factory line. So it's used for certificate client-side certificate authentication. The gateway retrieves when it boots at startup. As soon as it's online, it retrieves its certificate on the first boot. So this is executed only once, and that certificate will be used in the steps later. So it connects to the Kerlink server and gets your certificate back. The step 2 is the main part is the ZTP execution, so what we call a magic link. Once online, the gateway will try over and over again to retrieve its magic link. So if there is one, if our support team configures one, which is associated with that gateway in the Kerlink backend, it is sent to the gateway. The gateway receives that link and execute the scripts automatically. This procedure is a one-shot, meaning that the magic link is executed only once, and then ZTP keeps dormant. So that's the same process where we connect to the Kerlink server and we get a script, a script which is called magic link, and we execute it. Step number 3. In this example, ZTP will do the self-declaration on the LNS backend. So this is for the Things Industry backend this time. So it's executed, and it can. So the script makes the gateway self-provision into the backend. So it's an automatic execution, and the gateway will self-register on the TTI console and all the required credentials to connect to the LNS, so the basic station and the CUTS credentials. You'll see that it's also installing a basic station if it's not there, and also can do more things like firmware update. So I will demonstrate that. Overall, the ZTP is quite a fast process, and actually it doesn't matter that much because it's really zero touch, so it's happening without user interaction. But for today, it's a bit more important because you'll see the demonstration live. You have to take into account the gateway boot time, which is around 30 seconds. The certificate download, which is just a few seconds. The magic link download is also very short. It's a small script, and then depending on the operation, it could go up to 5 minutes, especially when we do firmware update. So from the unboxing to ready and operational,
we believe that a Kerlink gateway can be ready in less than 5 minutes. All right, so now let me move to the demonstration. So I'll show you my setup. So here I have a Kerlink gateway. It's a WireNet ISAP cell Ethernet. So it has two connectivity. It has a USB port which is plugged right now onto my computer. This USB port has two usage. One is for powering the gateway, obviously, to get power to the gateway, and the second one is to get access to the local interface when we have no network access. So that's the case now because Ethernet is unplugged. I will plug it as soon as we start the demonstration, but for now it's unplugged, and I'll show you why. So let me bring on screen the local interface of the gateway. So you see that we are connecting through IP address, which is 120.1, which is the local address through the USB port. Okay, let me log into my gateway with the usual admin and its password. So there you see that I have no Ethernet, it's disconnected obviously, as we can see here. And also what I want to emphasize is that the firmware version is 5.4.4, which is the stock version of that particular gateway. And so I will execute a magic link which will upgrade that firmware, and that will declare, install and declare my gateway onto the things console. So I have here one more tab, which is the things stack console on the things industry. That's my Kerlink account. So I already have one gateway which is there, which is a nice station. It's connected. It has been there for a few hours now, and if everything goes well, we'll see that gateway, the ISAP cell, connected straight into that console. So I'll show you the magic link, but first let me do the plugin. So I'll take a cable, a Ethernet cable, plug the gateway in, and as you saw, the gateway is trying over and over to get its magic link. So to fasten the process, I will go to the administration console and simply reboot the gateway, so it will go much faster. Because at boot it tries straight away, whereas during the process it tries every few minutes, so we don't have to wait. So you'll see the LEDs. Let me put that back big. The LED, we are rebooting, and you might see hear some beeps about the USB unplugging the plug on my computer, but that's okay. So we are plugged in, and it's doing ZTP download. I will show you actually what's under the hood. So this last tab is our internal software, internal console. This is the 1SE operational assistant, where our support team, so it's really a back office interface, and it's only meant for internal support team. But this is where you will see we declare and we build magic links. So that particular magic link I've built for this demonstration, and you see that there are several information. So the first one which I want to highlight is that this magic link is gateway restriction, meaning that I had to tell that particular gateway should be able to take that magic link, but no others. So let me go into the meat of the magic link, which are the operations. So I have defined two operations for that magic link. The first one is a custom package installation, where actually I will upgrade the KRS, so the Kerlink operating system firmware, up to the version 5.9. So this is something I do for the demonstration only. This is not necessary to connect to the things industry or to any basic station LNS, but this is to show you in the local interface that the upgrade has been done. And while I'm talking, you'll see that the gateway will do some rebooting and some blinkings. So please keep an eye on that.
yeah, maybe it's easier like that. And the second step will be the installation of a packet forwarder. So there I've configured the Things Industry template with basic station. And what I had to provide to my support team is my API token so that the gateway can declare itself onto my things stack URL. So this is I do have a things stack. I do have a Kerlink things stack access on the Things Industry, and sometimes you require to get the API region. There it's automatic because I'm in Europe. So there we have it, and while I'm talking, you see that the gateway has rebooted once more. So it's booting right now. You see the LED blinking here. Let me put that big, larger. So we should be in the process of installing the new firmware and installing the basic station. So let's get and have a look at the things console. Our gateway is there yet, so it's not there yet. It's still booting. It will be declared very soon. So meanwhile, let me show you also what our support team can see on the operational assistant itself. So we also have, in addition to the declaration of operation, we also have a view on what's happening on the deployment. So you see that I have a single gateway on that magic link, but I can have as many as I wish. And then I see all the operation that happens. So you see that I have 2 operations there, plus obviously the script downloads. So that has happened several times during my other demonstrations, and it should happen once more today. And obviously we also have full logs of what is happening. With the dates and all the operations. So this is really more for debugging or troubleshooting. We do have also tracking of the version of the magic link so that we know, for instance, that there I changed something that I wanted that it really takes the firmware 5.9 and not the latest version, but you can also have the latest version. All right, so I'll try to connect back to my gateway now. Let me refresh that page and see how it went. So now I'm connected here. You see that the firmware version has been upgraded. You see that it's just freshly booted. The CPU is still running high. And if I look at my LEDs there, it has turned green on the network status. Meaning that I should be connected to the things to my LNS, and there it should be the Things Industry. So let's see on the Things console how it goes. Let me refresh that page, and there you are. We have a second gateway declared on the Things, which is connected since a few seconds already. So that's my ISDEP-to-cell Ethernet, as I said. It's connected. We can go there and see what's happening. So we have uplink messages. Yeah, I didn't tell you, but that LED is blinking every time we get a message. So you should see it blinking as well, the top LED. And there you are. So it's fully operational in less than a few minutes now. All right, so let me bring that back. Thank you very much for your attendance, and if you have any question, let me know. Thank you. Ja, das war jetzt die Präsentation von Julien. Ich denke, wir haben da einige spannende Sachen, auch tolle Einblicke in das Backend gesehen. Nochmal kurz zum Ablauf in so einem Projekt. Ja, also wir haben einmal die Vorbereitung des sogenannten Zero-Touch-Provisioning in der Planphase. Dann in der Bildphase von Ihrem Projekt können Sie die ZTPs ausführen.
Und dann gibt es auch noch ein Angebot, ein sogenanntes Maintenance-Angebot in der Run-Phase, sodass Sie auch diese Funktionalität späterhin nutzen können, wenn Sie einen Maintenance-Kontrakt haben. Julien hat es eben schon ganz nett gezeigt. Der Gateway-Start dauert etwa 30 Sekunden, Laden von Zertifikat und so weiter. Also Sie haben hier roundabout kleiner 5 Minuten, abhängig von Internetgeschwindigkeit und Datenmenge, bis Ihre Installation auf dem Gateway drauf ist. Das ist also definitiv ZTP der Weg zur Massenkonfiguration, wenn Sie mehrere tausende Gateways oder auch nur ein paar hundert haben oder auch weniger, erspart es Ihnen auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit. Und ja, eben haben wir es schon angesprochen, ZTM, Zero Touch Maintenance, ist der nächste Schritt. Wenn Sie, das heißt, Ihre Gateways im Feld drin haben und dafür sorgen wollen, dass dort regelmäßig die Wartung automatisiert ist, dass Sie Firmware-Upgrades machen, dass Sie spezifische Software-Updates machen oder Konfigurationsupdates, wenn sich später etwas ändert bei Ihrer Projektierung. Was bekommen Sie innerhalb von so einem Maintenance-Kontrakt noch? Sie haben einen priorisierten Support mit maximal 8 Geschäftsstunden Reaktionszeit von Kerlink. Sie kriegen Zugang zu dem sogenannten Vanesi Management Cockpit. Diejenigen von Ihnen, die das Vanesi Management Center schon kennen, für die ist es im Grunde einfach eine neue Version von dem Vanesi Management Center, aber ohne die LNS-Funktionalität, weil die meisten Kunden einen eigenen LoRa Network Server verwenden. Sie kriegen dazu noch einen High-Level-Support durch die Kerlink-Expert-Teams, wenn Sie Probleme haben, die Sie vielleicht nicht so einfach lösen können. Die Kerlink-Experten haben einfach noch mehr Tools zur Verfügung, um diese Dinge zu unterstützen, um Sie dabei zu helfen. Sie bekommen auch den Zugang zu dem Kerlink-Wiki und ja, eben den Weg Ticket-Tool beziehungsweise Hotline, um mit Kerlink zu kommunizieren. Wenn Sie dazu dann mehr wissen wollen, dann sprechen Sie gerne mit uns, beziehungsweise fragen Sie uns dazu an. Okay, dann würde ich sagen, wir haben keine offenen Fragen. Im Namen von Kerlink, Guillaume Salon, Julien und von IME danken wir Ihnen ganz herzlich. Ich denke, es ist ein Gebot der Höflichkeit, dass ich unseren Gästen das letzte Wort überlasse. I think it's a matter of, yeah, what is that in English? I'm just missing the English term. I would like to leave the last word for you at Kerlink to say goodbye. And from my side, it's a goodbye und auf Wiedersehen von IME Mobile Solutions aus Neunkirchen. Let me switch. So thank you all for this webinar. I hope it will find some solution in your activity, in your development, and maybe to solve some human resources issue, for example. Don't hesitate to come back to us through Christophe, and we will be happy to answer all your questions. Thank you again, and have a good day. Yeah, thank you, everyone. Thank you very much. Bye-bye.